ஹலோ everyone, ஹாய் வெல்கம் டு our சேனல். ஸோ இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன் பேசேஜ் நம்பர் 2 தான் வந்து பார்க்க போகிறோம். ஸோ நேற்று கிளாஸ் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறேன். ஸோ ரெகுலராக நம்மளோட கிளாஸஸ் 7 o'clock வந்து வரப்போகுது. ஸோ அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்புகிறேன். ஸோ ஐ திங்க் இது வந்து நம்ம ஈவினிங் கிளாஸ் போட்டுட்டு இருந்தோம், ஆஃப்டர்நூன் கிளாஸ் போட்டுருந்தோம், அப்புறம் ஈவினிங் கிளாஸ் போட்டுட்டு இருந்தோம். ஸோ அதை வந்து உங்களால் சரியாக பார்க்க முடியல அப்படின்லாம் சொன்னனால நம்ம வந்து நைட் 7 மணிக்கு இந்த கிளாஸ் வந்து ரெகுலராக வந்துட்டு இருக்கு. ஸோ அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்புகிறேன். அண்ட் ஸோ இன்றைக்குமே ஒரு பேசேஜ் வந்து பார்க்க போகிறோம். கண்டினியூஸாக நான் வந்து ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன் பேசேஜ் நிறைய கொடுத்துட்ருக்கேன். ஸோ தட் கிவ்ஸ் அ டைம் கன்சியூமிங் திங். ஸோ டைம் கன்சியூமிங் உங்களுக்கு ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயம். ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன் படிக்கிறீங்கன்னா அதோட கண்டென்ட் புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு அதுவும் நீங்கள் வந்து ரீட் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ ரீடிங் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷனில். ஸோ ரீட் பண்ணி அதோட கண்டென்ட்டை ஹோலாக புரிஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கீவேர்ட்ஸ் நோட் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள். கீவேர்ட்ஸ் வந்து அதுலேயே கொடுத்துருப்பாங்களா அப்படின்னா நிறைய பேர் கேட்டிங்க. ஸோ கீவேர்ட்ஸ் வந்து அப்படி கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க, நீங்கள் தான் அண்டர்லைன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா கொஸ்டின் படிக்கும்போது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும். ஸோ அதை வச்சு நீங்கள் வந்து ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ கீவேர்ட்ஸில் நம்பர்ஸ், நேம்ஸ் எல்லாமே நான் வந்து நோட் பண்ணிக்க சொல்லியிருக்கேன். ஸோ என்னோட கிளாஸ் வந்து நீங்கள் ரெகுலராக பார்த்துருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கும். ஓகே, நம்பர்ஸ், நேம்ஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்களெல்லாம் நீங்கள் வந்து கீவேர்ட்ஸாக வந்து நோட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் இன்னும் பழைய கிளாஸஸ்லாம் நீங்கள் பார்க்கலாம். ஐ மீன் வேர்பல் எபிலிட்டி கிளாஸ் வந்து நிறைய போட்டிருக்கேன். வெர்பல் எபிலிட்டிக்கு நான் வந்து ஐ திங்க் ஒரு 6 to 7 கிளாஸஸ் வந்து போட்டிருக்கேன். நிறைய பேசிக் கிராமர்ஸ்லேருந்து வந்து கிளாஸஸ் வந்து போட்டேன். பேசிக் கிராமர் கிளாஸஸ். பேசிக் கிராமரில் நிறைய விஷயங்கள் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச், ஆர்டிகல்ஸ், ஆக்டிவ் வாய்ஸ், பாசிவ் வாய்ஸ், இந்த மாதிரி டைரக்ட் ஸ்பீச், இன்டைரக்ட் ஸ்பீச், அது மாதிரி ஸ்பாட் த எரர் அப்படிலாம் நிறைய கிளாஸஸ் போட்டிருக்கேன். ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் பிளேலிஸ்ட்டில் போய் டான்செட் இங்கிலீஷ் அப்படின்னு சர்ச் பண்ணிங்கன்னா கூட உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஓகேவா? ஸோ லெட்ஸ் கெட் இன்டு த செஷன் போகிறதுக்கு முன்னாடி கோர்ஸ் டீட்டெயில் பற்றி சொல்லிடுறேன். டான்செட் MBA or MCA அதே மாதிரி காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் லைக் TNPSC, TET, TRBSC, பேங்க், ரயில்வே இந்த மாதிரி என்ன காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் படிச்சுட்டு இருந்தீங்கனாலும் உங்களுக்கு ஆன்லைன் கிளாஸஸ் அண்ட் ஆஃப்லைன் கிளாஸஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ நீங்கள் இந்த ஸ்க்ரீனில் தெரிய நம்பருக்கு அப்படி இல்லைன்னா 8101234234 அந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணலாம், இல்லை வாட்ஸ்அப் பண்ணலாம். they will give டீட்டெயில்ஸ். என்னோட கோட் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க, ஜானட் 2023. இந்த கோட் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா they will give 10% டிஸ்கவுண்ட். ஆக்சுவல் ப்ரைஸ்லேருந்து 10% டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி தருவாங்க. ஸோ நீங்கள் அதுலேருந்து கோர்ஸ் வந்து வாங்கிக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் த செஷன். ஸோ பேசேஜ் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்கேன் நான். ஸோ நான் அதை ரீட் பண்ணுறேன், நீங்களும் ரீட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு புரிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் வந்து ஐ மீன் கிராஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள். பிகாஸ் நான் வந்து 7-8 பேசேஜ்க்கு மேலே உங்களுக்கு நான் வந்து கொடுத்துட்டேன். இன்னும் உங்களால் வந்து ரீட் பண்ணி புரிஞ்சுக்க முடியல அப்படின்னா ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க. நான் இனிமேல் வந்து லைன் பை லைனாக வந்து தமிழில் சொல்ல போகிறதில்ல. ஸோ நான் என்ன கண்டென்ட் புரிஞ்சுக்கிட்டேனோ அதை நான் சொல்கிறேன். நீங்களா புரிஞ்சுக்கிட்டு ஆன்சர் வந்து சேட்டில் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள். அண்ட் திஸ் இஸ் ஒரு ஆக்டிவிட்டி செஷன் மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. லைவ் சேட் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்படி இல்லைன்னா கமெண்ட்ஸ் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ரெக்கார்டடாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னா கமெண்ட்ஸில் கூட நீங்கள் வந்து தாராளமாக சொல்லலாம். ஓகேவா? ஸோ லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் தி செஷன். நான் ரீட் பண்ணுறேன், நீங்களும் என் கூட சேர்ந்து ரீட் பண்ணுங்க. ஓகே, பேசேஜ் நம்பர் 2 இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். டஸ் த பர்சன் மேக் த கம்பெனி ஆர் டஸ் த கம்பெனி மேக் த பர்சன்? ஸோ ஒரு கம்பெனி பர்சனை மேக் பண்ணுதா இல்லை பர்சன் கம்பெனியை மேக் பண்ணுறானா? ஆல்தோ இன் மெனி கேசஸ் இட் இஸ் அ குட் காம்பினேஷன் ஆஃப் போத். தி ஸ்டோரி ஆஃப் அனில் பேடி அண்ட் the rally can company leans heavily towards the former. The person making the company, Betty, joined Rally in the early 80s as a sales director, and within 5 years he became a leading figure in Rally's management. At the age of 50 in 1993, Betty was named Chief Executive Officer, CEO, okay, of Rally. And he has proved himself to be an extremely effective CEO. The growth record Rally has shown since Betty's move to the top is excellent and quite unusual for the can industry. In India, there were approximately 85 can makers competing in a business. In which demand increases slowly, but in the last 10 years, Rally's revenue has gone from rupees 180 million to over rupees 1 million. Pushed up mainly by strong can sales. The can market is marked by strong competition and rather slow growth. The nature of the market has
push the two leaders in the industry into diversification and not necessarily into related fields. Okay, 1 minute, நான் வந்து கேமரா மறந்துட்டேன். கேமரா நான் வந்து ஆஃப் பண்ணிடுறேன், அப்போதான் உங்களுக்கு இந்த பேசேஜ் தெரியும். சாரி, மறந்துட்டேன். ஓகே ஓகே, இப்போ தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஃபைன். So, எங்க விட்டேன்? Diversification and not necessarily into related fields. Big can company has spread into life insurance. Well, while the Rao group has gone into recorded music distribution, Relly on the other hand has gone in the opposite direction, and it's dreaming of excess unrelated fat that had been acquired period to Betty joining the company. Okay, according to Betty, Relly wants to stay in the area that they know best. The can business, 82% of the company's sales is concentrated in cans and metal caps and lids. Glass and plastic bottles account for 30% of total sales. Growth has been achieved under Betty's direction through the skillful combination of factors: aggressive salesmanship, calculated strategic planning, and maximizing of Relly's small company advantages, such as its ability to move quickly and to grab small pieces of new business that have been either neglected or rejected by larger competitors. In the past, Relly's success was based largely on good old-fashioned salesmanship. Special efforts were made to cultivate and maintain good customers, and today many of Relly's important customers are the ones who have been with a company through the years. When Betty arrived, he had the same super salesman qualities as the previous chief officer, but in addition, he provided Relly's with a dual-faceted marketing strategy. Okay, fine. ஸோ ரெலி பெடியை பற்றி பேசியிருக்காங்க. பெடி எப்படி இருந்தார், எப்படி கம்பெனியில் ஜாயின் பண்ணார், எப்படி அவரோட ப்ரமோஷன்ஸ் இருந்தது, சிஇஓ எக்ஸிக்யூட்டிவ் சீஃப் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸராக எப்படி சேஞ்ச் ஆனார், அவரோட ரெவென்யூஸ் எவ்வளோவா இருந்தது, இண்டஸ்ட்ரி அதாவது கேன் கம்பெனி தான் வச்சுருக்காங்க. ஸோ இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் என்னென்ன மாதிரி மாற்றங்கள்லாம் நடந்தது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் திங் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் கண்டினியூ த பேசேஜ். On one hand, Relly began to seek out smaller companies that Big Can and Rio did not consider important prospect. The second aspect of Betty's strategy was an aggressive sales program to two industries in which the demand for cans was beginning to grow. Okay, so and then beer and soft drinks. Betty is an innovator or not a follower. So Betty எப்படி இருந்தாரு, ஒரு இன்னோவேட்டரா இருந்தாரு, யாரையும் ஃபாலோ பண்ணல, புதுசா திங் தான் வந்து கிரியேட் பண்ணாரு. He has broken tradition in the can industry by pursuing his own initiative rather than maintaining the pattern set by industry leaders. When Big Can and Rio decided to head off brewers, we can begin making their own cans. Okay, so head of brewers in the sense அவங்களோட own cans எப்படி என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, மேக் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. By building competitive plants, and Relly committed some of its own production to the brewers. Okay, அவங்களோட own productions எல்லாம் create பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. This saved the beer makers worry about the capital cost. The two-piece can was perhaps Betty's most daring step. These can are the backbone of the beverage business today. Traditional three-piece cans are made of a body and two end pieces rolled from a flat sheet of tin plate and then secured into a cylindrical shape with the seam. Two-piece cans has only one end piece and no side seam, is less expensive and can be manufactured more quickly. So என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, இவர் பெடி என்ன பண்ணிருக்காரு, புதுசா ஒரு மாடலே கிரியேட் பண்ணிட்டாரு கேன்ஸுக்கு. எப்படின்னா 3 pieces தான் வந்து ட்ரெடிஷ்னல். ஓகேவா, ஸோ 3 பீஸ், ஒரு கொக்கோ கோலா பாட்டில் எடுத்துக்கோங்க, லைக் 3 pieces of cuts இருக்கும். ஓகே, அந்த ஸ்டிக்கர் ஒட்டி இருக்கிறது ஒரு கட், அண்ட் கீழே இருக்கிறது ஒரு கட், அதுலேயே லைன் தெரியும்,
and மேல பீஸ் இருக்குது ஒரு கட். ஸோ that is a 3 pieces of thing. நான் எது சொல்றேன்னு உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன். and 2 pieces cans is a tin. ஓகேவா? ஸோ tin எப்படி இருக்குன்னா 2 பீஸ் இப்படி கனெக்ட் பண்ற மாதிரி, இந்த டேப்லெட் இருக்கும்ல, ஸோ அந்த மாதிரி இப்படி 2 பீஸா கனெக்ட் பண்ணாங்க. ஸோ 2 pieces cans வந்து அவங்க இது பண்ணாங்கன்னா அது வந்து ஈஸியா பண்றதுக்கும் முடியுது. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம லைக் சீக்கிரமா மேனுஃபேக்சரும் ரொம்ப சீக்கிரமா பண்ண முடியுது. அதனாலதான் இது வந்து ரொம்ப ஈஸி பிசினஸா இருந்தது. ஓகே, and the next one is என்னன்னு கண்டினியூ பண்ணலாம். Betty had enough foresight to realize that 2-piece can was to be an extremely important factor in the future of the can industry. He knew it would open the can market to aluminum and permit economics in production. Really entered the 2-piece can business at a time when none of other can companies had yet made a serious commitment to the new container. So மற்ற கம்பெனிஸ் அது வந்து சீரியஸா வந்து கமிட்மெண்ட் எடுத்துக்கல. ஓகே, this was in 1987. இயர்ஸ் எல்லாம் நோட் பண்ணிக்கோங்க. there were still problems to be ironed out, but in an area in which Relly has expertise, process refinement, the basic research and development RD, which was Relly's forte, had been taken care of. Betty gambled on undertaking these refinements. It meant developing new types of machinery to handle the 2 pieces containers, and it was not a sure thing that it would work. But Relly did overcome the difficulties and thus was able to pick up a 2-year lead on the industry அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, ஸோ ஐ திங்க் முடிஞ்சிருச்சா? இன்னும் இருக்கா? ஃபைன். ஓகே, புரியுதுல? ஈஸியாக தான் புரியுது. ஓகே, பேசேஜ் வந்து நீங்களும் கூட சேர்ந்து ரீட் பண்ணுங்க. ஓகே, while Relly has grown into a $1 billion company, Betty has kept on informal and lean type of management and has continued to run his operation as a small company while sales have doubled. The size of managerial staff has remained nearly the same. Relly's offices are plain and austere, including those of senior executives, and instead of having a company plane, Relly is located near a larger airport. Informality, it is the key to Betty's style. Information flows freely, communication is direct and open at all levels. There is no hierarchy at Relly. Betty is very down to earth in his operating manner, careful about details, aware of all that is going on, accessible to all, and concerned about his employees. Many argues the top manager should not be bothered with details, but Betty feels that a good manager must be involved and work with fellow manager. Smooth flowing communication are of prime importance to Betty. Some years ago, he and his newly hired head of operation recognized the company structure to improve the flow of communication. The project took 2 years to complete, but the result was system of total integration from top management to the lowest factory workers. Okay, and the next one pola. Betty is also extremely concerned about the well-being of those he supervises, going so far as to hold open house parties at Relly plants so that families of the workers can actually see where the employees spend so many of their working hours. He has no compunction, however, about closing down unprofitable or uneconomic plants, but does go out of his way to try to find other position for the workers who consequently lost their job. It is Betty's firm and belief that attention to an involvement with employees all comes out for the good on the bottom line. Loyalty and high moral are a boon to productivity. Okay, boon to productivity. There is some speculation on whether Betty's personal style of running a company
can continue to benefit really as it has obviously done to date. The company has grown to a size that makes over involvement of the CEO. With details a bit cumbersome, top executive feels that instead of trying to take care of details himself, Betty should work on strengthening the management system so that these small points and or errors are caught and taken care of before they even reach him. Okay, முடிஞ்சிடுச்சா இன்னும் இருக்கா that rally will continue to grow and expand it almost certain, but Betty is now looking for areas and diversification suited to companies expertise and style. A new type of plastic bottle is being worked by one of the division, which could lead to an entirely new line of business. If it is successful, Rally is definitely heading in a bigger and more complex direction that will necessitate modification of Betty informal style. A policy maker, not an intensively involved manager, it was Betty may have to become in order to stay at the top of his organization. If he can do this, which means reversing the style that has been his up until now, he will have led the transition of his small company to bigger one. This could be his greatest achievement. Okay pa ஒரு லெவல முடிஞ்சிருச்சு. ஃபைன். ஸோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சு இல்லையா? ஸோ ஏதாவது ரீட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக புரிஞ்சிருக்கும். ஸோ பெடியோட கம்பெனி எப்படி ஃபேமஸ் ஆச்சு, இல்லை எப்படி வந்து அதை உருவாக்குனாங்க, என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் பண்ணாங்க அவங்களோட கம்பெனியில் அப்படின்றதான் வந்து இன்னைக்கான பேசேஜ். ஓகே, ஸோ கொஸ்டினுக்கு போக போகிறோம். யா First question, according to the passage, the can market is characterized by என்ன எப்படி கேரக்டரைஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. எப்படி கேரக்டரைஸ் பண்ணியிருந்தாங்க? கேன் மார்க்கெட் என்னவா இருந்தது? ஸ்லோ க்ரோத் ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னாங்களா? ஸோ மெதுவாக தான் அது வந்து என்ன ஆயிட்டு இருக்கு, க்ரோத் ஆயிட்டு இருந்தது. ஓகே, அண்ட் டைவர்சிங் இட்ஸ் அன்ரிலேட்டட் ஃபீல்ட்ஸா? நோ. அண்ட் அதுக்கப்புறம் எப்படி இருந்தது? ஸ்ட்ராங் காம்படிஷன் இருந்தது. மேனேஜ்மெண்ட் எப்படி இல்லை, ஸ்ட்ராங்கா இல்லை. ஓகே, அப்போ 1 and 3 only is option A. ஓகே, அந்த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போலாமா? வாட் ஃபேக்டர்ஸ் ஹாவ் லெட் டு ரிலீஸ் க்ரோத்? என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் ரெலியோட க்ரோத்துக்கு என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் யூஸ் ஆச்சு அப்படின்றதா கொஸ்டின். என்ன வரும்? மேக்ஸிமைசிங் ரெல் ஸ்மால் கம்பெனி அட்வான்டேஜஸ். அட்வான்டேஜஸ் என்ன பண்ணாங்க? மேக்ஸிமைஸ் பண்ணாங்க. அண்ட் அக்ரெசிவ் சேல்ஸ்மேன்ஷிப் வச்சிருந்தாங்க. அண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிக் பிளானும் எப்படி இருந்தது? ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாகவே இருந்தது. ஓகே, ஆல் ஆஃப் தி அபவ் அப்படின்றதா சரியான ஆன்சர். ஓகே, 3 வந்து கரெக்ட் தான். And the next one, the passage implies that Betty was a director with foresight. Which of the following demonstrate that capability? So வந்து Betty of a director foresightல என்ன விஷயங்கள்லாம் இதுல வந்து capability ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஆப்ஷன்ஸ் ரீட் பண்ணுங்க, ஆன்சர் என்னவா இருக்கும்னு சொல்லுங்க. ஓகே, ஸோ எப்படி இருந்தது? மெயின்டைனிங் ஓல்டு கஸ்டமர்ஸா இல்லை, அண்ட் அக்ரெசிவ் சேல்ஸ்மேன் தான் இல்லை, யூசிங் ஹிஸ் ஓன் இனிஷியேட்டிவ் ரேதர் தென் ஃபாலோயிங் இண்டஸ்ட்ரி பேட்டர்ன்ஸ், அது வந்து அவரோட பெடியோட இதுதான். பட் அவர் வந்து என்ன இம்ப்ளாய் பண்ணாரு? ஒர்க்கிங் ஆன் 2-piece கேன். ஓகே, அதுதான் அவரோட ஐடியாவா இருந்துச்சு. ஓகே, ஸோ ஆப்ஷன் டி தான் வந்து கரெக்ட். ஓகே, அந்த 14th one போகலாம். why has really de-diversified அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. என்ன ஆச்சு ரெலியோடது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. என்ன ஆன்சர் வரும்? they want to concentrate on what they do best. அவங்க என்ன பெஸ்டா பண்ணணும் அப்படின்றத கான்சென்ட்ரேட் பண்ணாங்க. அதுதான் ஆப்ஷன் சி தான் வந்து கரெக்ட். ஓகே, அந்த 15th one, before Betty joined the company, Reli's success was based mainly on எதை பேஸ் பண்ணி அதோட சக்சஸ் இருந்தது? ரெலியோட சக்சஸ் வந்து எதை பேஸ் பண்ணி இருந்தது அப்படின்னு கேட்குறாங்க. என்ன ஆன்சர் வரும்? சேல்ஸ்மேன்ஷிப் எப்படி இருந்தது? நல்லா இருந்தது. அதை பேஸ் பண்ணி தான் அவங்களோட சக்சஸ் வந்து இருந்தது. ஓகே, அந்த 16th one போலாம். 16th one என்ன இருக்கு? Buddy's marketing strategy consisted of என்னென்ன மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜி அவர் வந்து வச்சிருந்தாரு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. என்ன வரும்ப்பா? சேலிங் டு ஸ்மாலர் கம்பெனிஸ் அவரோட ஸ்ட்ராட்டஜியா இருந்தது. ஓகேவா? அண்ட் அதுக்கப்புறம் என்ன வரும்? ரீட் பண்ணுங்க. கிரியேட்டிங் நியூ டைப் ஆஃப் கேன்ஸ் இஸ் ரைட். டூ கேன்ஸ் வச்சிருந்தாங்க இல்லையா? ஸோ அது. அண்ட் அதுக்கப்புறம் என்ன இருந்தது? சேல்ஸ் டு நியூ கஸ்டமர் இன் 2 industries, தட் இஸ் ரைட்.
plans for brewers இல்லை. Okay, so அப்போ இந்த மூணுன்னா 1, 2 and 3. Yeah, 1, 2 and 3 only is option B. Okay, and the next one போலாமா? 17th one. All but one of the following are characteristic of 2-piece can. சொல்லுங்க பாப்போம். less expensive இல்ல manufacture more quickly open can market to aluminum it's more solid container என்ன ஆன்சர் வரும்? it's more solid container அப்படின்றது ஆன்சர். ஓகேவா? and the next one, Betty estimated that Relly could successfully manufacture the 2-piece can because சொல்லுங்க பாப்போம். ஏன்? 18th one, Relly's expertise was in process refinements is right இல்லையா? ஸோ அந்த ப்ராசஸ்ல இருந்து என்ன எப்படி இருந்தாரு? எக்ஸ்பர்டைஸா தான் இருந்தாங்க. ஓகே, ஆல் பட் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் டிஸ்கிரைப் பெடி ஸ்டைல் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட். ஸ்டைல் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட்டை எது டிஸ்கிரைப் பண்ணுதுன்னு கேட்குறாங்க. என்ன வரும்பா? 19th one is operating a very low budget. ஓகேவா? ஸோ ஆப்ஷன் சி. and the next one, 20th one, the last question நினைக்கிறேன். The author implies that to maintain growth at Relly and his own success as CEO, Betty will have to என்ன பண்ணாரு? give up his informal style. Okay, option C. and that's it. வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா நீங்க கமெண்ட்ஸ்ல வந்து கேளுங்க and I will explain it. and இந்த கிளாஸஸ் டெய்லி 7 மணிக்கு வருது and இது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் 9 மணிக்கு SSC MTS ஓட கிளாஸஸ் வருது. ஸோ அதை நீங்க ஃபாலோ பண்ணிப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறேன். and thank you all for watching this video and see you all in the next video. Bye bye.